Hey everybody, welcome back to Gap Languages. I hope you are doing absolutely amazing. Today I brought you another reading. This reading is about a girl who is timid and shy. And as usual, what I'm gonna do is first I'm going to read everything in Farsi Dari, then I'll explain everything in English. So if you like this video, hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you are interested in studying with us, please check our website at www.gaplanguages.com, where we provide Afghan local languages including English language. Okay everybody, let's get started. دختر کم جرأت. دختر کم جرأت. A timid girl. روز تولد نادیه بود. مهمانا آماده بودن. نادیه از اتاق خود بیرون نشد چون نادیه کم جرأت بود. مادر نادیه او را صدا کرد. Okay, روز تولد نادیه بود. روز تولد is birthday. It was Nadia's birthday. مهمانا آماده بودن. مهمان is guest. مهمانا is guests. آماده بودن had come. مهمانا آماده بودن guests had come. نادیه از اتاق خود بیرون نشد. از اتاق خود بیرون نشد. It means didn't come out of her room. نادیه didn't come out of her room. چون نادیه کم جرأت بود. Because Nadia was a timid girl. مادر نادیه او را صدا کرد. صدا کرد means called. Nadia's mother called her. Okay, روز تولد نادیه بود. مهمانا آماده بودن. نادیه از اتاق خود بیرون نشد چون نادیه کم جرأت بود. مادر نادیه او را صدا کرد. Okay, now let's go to next slide. نادیه آمد اما به گوشه خانه ایستاد شد. او به کسی توجه نکرد. همه ناراحت شدند. Okay, نادیه آمد. آمد here it means came. نادیه came اما به گوشه خانه ایستاد شد. ایستاد شد it means stood up. به گوشه means in the corner. She stood up in the corner of the room. او به کسی توجه نکرد. توجه نکرد is didn't pay attention. She didn't pay attention to anybody. همه ناراحت شدن. ناراحت شدن is to be upset. Everybody became literally this one means everybody became upset, but it is the equivalent of everybody was upset. Okay, let me read it one more time. نادیه آمد اما به گوشه خانه ایستاد شد. او به کسی توجه نکرد. همه ناراحت شدند. فردای آن روز نادیه به مکتب رفت. استاد درس را می پرسید. همه شاگردان دستایشان را بلند کرده بودند. اما دست نادیه پایین بود. اوکی. فردای آن روز نادیه به مکتب رفت. The next day. فردای آن روز means the next day. نادیه went to school. استاد درس را می پرسید. The teacher was asking the lesson. همه شاگردان دستایشان را بلند کرده بودند. All the students raised their hands. So دستانشان را بلند کرده بود. It means they raised their hands. اما means but دست نادیه پایین بود. But Nadia's hand was down. She didn't raise her hand. Okay. فردای او روز نادیه به مکتب رفت. استاد درس می پرسید. همه شاگردان دستایشان را بلند کرده بودند. اما دست نادیه پایین بود. گرچه درس را بلد بود اما جرأت نداشت. استاد کنار نادیه آمد و گفت شما بخوانید نادیه. نادیه درس را خواند. اوکی، گرچه درس بلد بود is like familiar or here it means she was familiar with the lesson or she knew the lesson. اما جرأت نداشت. But she didn't have courage. جرأت نداشت means didn't have courage. استاد کنار نادیه آمد. So کنار means next to. The teacher came next to نادیه و گفت and said شما بخوانید نادیه. You read نادیه. نادیه درس خواند. And نادیه read the lesson. Okay, I want to read it one more time. گرچه درس را بلد بود اما جرأت نداشت. استاد کنار نادیه آمد و گفت شما بخوانید نادیه. نادیه درس خواند. استاد گفت آفرین. همه او را تشویق کردند. نادیه در تمام ساعت درسی دستش بلند می کرد. Okay, استاد گفت. The teacher said آفرین. آفرین means well done.
همه او را تشویق کردن. Everybody encouraged her. تشویق کردن is to encourage. تشویق کرد or کردن so they encouraged her. نادیه در تمام ساعت درسی دستش بلند میکرد. نادیه in all the studying hours she would raise her hand. So this means she would raise her hand in every class, in every subject. Okay, I want to read it one more time. استاد گفت آفرین، همه او را تشویق کردند. نادیه در تمام ساعت درسی دستش بلند میکرد. اوکی، او دیگه خجالت نمیکشید. نادیه خوشحال شد. تصمیم گرفت که همیشه سهیم باشه. او با خوشحالی به خانه رفت. او دیگه خجالت نمیکشید. خجالت نمیکشید it means she didn't shy anymore. او دیگه here it means anymore. او دیگه خجالت نمیکشید. She didn't shy anymore. نادیه خوشحال شد. نادیه became happy. تصمیم گرفت means decided. She decided که همیشه سهیم باشه. سهیم is to be a part of something or it is like to participate. She decided to always participate. او با خوشحالی به خانه رفت. She went home with a happy face or smiling. خوشحالی is like happily. She went home happily. Okay, I want to read it one more time. او دیگه خجالت نمی کشید. نادیه خوشحال شد. تصمیم گرفت که همیشه سهیم باشه. او با خوشحالی به خانه رفت. در خانه مهمان بود. نادیه سلام داد و احوال پرسی کرد. مادر از این کار نادیه تعجب کرد. او از جریان امروز در مکتب تعریف کرد. Okay, در خانه مهمان بود. So there was guest at home. نادیه سلام داد. She said hi و احوال پرسی کرد. احوال پرسی کردن is to greeting. She greeted. مادر از این کار نادیه تعجب کرد. The mother was surprised. So she was surprised. تعجب کرد means she surprised. او از جریان امروز در مکتب تعریف کرد. She explained everything what happened at school. So the thing that happening in school, she explained to her mother or maybe to the guest. Okay, let me read it one more time. در خانه مهمان بود. نادیه سلام داد و احوال پرسی کرد. مادر از این حالت یا از این کار نادیه تعجب کرد. او از جریان امروز در مکتب تعریف کرد. Okay, this is the last slide. نادیه دیگر او دختر کم جرأت نبود، چون متوجه شد بی‌جرأتی مانع پیشرفت می‌گردد. Okay, نادیه دیگر او دختر کم جرأت نبود. So Nadia was not that timid or shy girl anymore. چون متوجه شد is like she noticed or she learned که بی‌جرأتی lack of confidence مانع پیشرفت میشه. It avoids progress. Okay. نادیه دیگه او دختر کم جرأت نبود، چون متوجه شد بی‌جرأتی مانع پیشرفت میگرده. Okay, everybody, this is the end of the video. Hopefully you like this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you want to study with us, you can check our website at www.gablanguages.com, where we provide Afghan local languages, Farsi, Dari, Pashto, Uzbek, and we also offer English language classes. Okay, everybody, that's it for today. Khuda Hafiz.